Hello and welcome. How do you do fifth grade? With you Miss ديما. أصدقائي، في هذا الدرس سنأخذ أنشودة نتكلم فيها عن الأدوات المدرسية وطريقة السؤال لاستعارة هذه الأدوات. Rhythms and listening. Exercise 1. Chant and point. التمرين الأول: أنشد وأشر. Things on my desk. Things on my desk. أشياء على مكتبي. Pens and pencils, pens and pencils, paper and glue, paper and glue, scissors and erasers, scissors and erasers, candy for you, candy for you. Pens and pencils. أقلام حبر وأقلام رصاص. Paper ورقة and glue وصمغ. Scissors مقص and erasers ومحايات. Candy for you حلوى لك. Things on my desk. Pens and pencils, pens and pencils, paper and glue, paper and glue, scissors and erasers, scissors and erasers, candy for you, candy for you. Sounds and letters. Exercise 2. Listen, say, and match. Then write the missing letters. أصوات وحروف. التمرين الثاني: استمع وأشر وصل ثم اكتب الأحرف المفقودة. الأحرف هنا أصدقائي هي S, M و S, N. Are you ready? Let's practice first. SM says sm, sm, smile. إذن صوت حرفي S و M هو سم، smile ابتسامة. Sm, sm, smile. SM says, smile, smile. SN says sn, sn, snail. Sn, sn, snail. صوت حرفي S, N هو سن، snail. snail يعني حلزون. SN says, snail, snail. Now say and match. الآن استمع وصل. Smile, smile, snail, snail. Smile, smile, snail, snail. Small, small, snack, snack. Small, small. small صغير. Snack, snack. snack وجبة خفيفة. Snails are small and quiet. Snails are small and quiet. Now write the missing letters. snails الحلزونات. نضع في الفراغ الأول S, N. are small تكون صغيرة. small تبدأ بحرفي S و M. and quiet وهادئة. Fun time. Exercise 3. Borrowing things relay. Ask to borrow things. التمرين الثالث: اسأل عن استعارة شيء ما. Are you ready? Let's start. Can I use your scissors? Here you go. Can I use your eraser? Here you go. Thank you. I got it. Let's do it again. Can I use your scissors? Here you go. Can I use your eraser? Here you go. Okay, good. Let's play for real. إذن أصدقائي، إذا أردنا استعارة شيء ما نقول Can I use your؟ هل بإمكاني استخدام your ونضع الشيء الذي نريد استخدامه. Can I use your scissors؟ هل بإمكاني استخدام مقصك. Here you go يعني تفضل. Can I use your eraser؟
هل بإمكاني استخدام ممحاتك؟ Here you go. تفضل. وفي نهاية الدرس لا تنسوني أصدقائي من صالح دعائكم. ستجدون رابط تشغيل الدروس السابقة في صندوق الوصف. Thanks for watching.